lutalo tugenda mu kalulu. Tugenda mu lutalo. Program y'olunaku olwaleero ngenda kusaba ogiwa amatu kubanga waliwo ebigambo by'abantu babiri, omu mukulembeze omulala mufuzi. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti abasibyeko gavumenti ya Mwami Museveni be bazungu abamuwa ssente okubeera nga atirimbula bannayuganda n'okwenywereza mu buyinza. Mwami Museveni buli wabeera ku interviews ez'enjawulo agamba nti abazungu be baleeta Bobi Wine, be bamusponsoringa era be bamuwa amaanyi. Omutuufu yaani tugenda beera nga tubitunuulira. Of course ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga bingi, ebirabikiramu okutyoboola eddembe ly'obuntu, ebirabikiramu ebikolwa eby'ekitujju, eby'ekiyeekera, eby'obwannakyemalira n'ebintu ebirala bingi. Mweno program tugenda tegeera ebintu bingi okugeza nga kana katambi. Nzikiriza mukwano gwange bingi bye tugenda obeera nga tutunuulira. Mu bye tugenda otunuulira ebirala mulimu ne kano akatambi ampuliriza. Tusooke tukafune then nzije ate tweyongereyo mu mawulire agasingako wano. Ebyo bye bimu ku bikolwa ebizze birabikako wano mu ggwanga Uganda, nga bannayuganda buli we bayimusa amaloboozi gaabwe okubaako bye bagaana oba bye badimandinga gavumenti ebawe oba ebakolere, eyanukuza masasi, eyanukuza busungu, nga n'afuga eggwanga lino yakalifugira emyaka egigenda mu 40. Kale n'ekyo mu constitution nakyo kyagibwamu. Tekikomaawo n'abakulembeze ab'ennono be tuyinza okugamba abatuwala obwakabaka obw'enjawulo, bano obuyinza baabubajjako dda. Baabubajjako mu ngeri ki gye tugenda okubeera nga tutunuulira. Oyo ye Erweru eyalumba olubiri lw'omusinga wali erw'enzululu ekaseese. Apuliriza katono nnyo tufune ebigambo bino, nkusabye amatu eno program giwulirize ogimaleko. There was no child in that camp. There was no child there. Mumbere got to know that we are going to attack him on Friday. Mumbere sent his wife on Saturday the 26th in the morning. That's when he sent his wife with his children and they all left, with including all his property. In Mumbere's house there was nothing. He was only remaining with one trouser and one shirt. So they already had the territory. They had their flags praised everywhere. They had an army. They had an anthem. They had currency. They had a map for their... Wakati mu kubeera nga okuwaayiriza, okulimba n'okusibako omuntu amatu g'embuzi omuliisengo olw'okuba balina ebigendererwa n'ebiruubirirwa, Erweru mu katambi akakugamba nti bagenda okulumba Omumbeere olw'okutaano, yali akimanyi bulungi nti agenda kulumbibwa kubanga yali yamala dda okuzimba eggye, yali yamala dda okukola fulaga, national fulaga, awamu n'okubeera ng'ategeka oluyimba olugenda okubeera olw'eggwanga ng'ayagala kukola Kaseesa agifuule ensi ejjudde. Kino nno kyakubya. Oyo ye yakulemberamu okutirimbula, okutta n'okubeera nga asaanyaawo oba basaanyaawo olubiri lw'omusinga wali erw'enzululu. Bingi naye tulinamu basheeke abazze babuuza ebibuuzo ebifaananako nga bwe biti. Naffe tuba twetaaga tubuulirwe bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda okuvaayo babitunnyonnyole. Ebibuuzo bitya bino bye bimu ku byo. Tugwana tubuulirwe bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda. Twesalira amagezi eggwanga tulifulume, tugende tunoonye obubudamu bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda. Batubuulire n'ebisaanyizo ebyetaagisa omuntu okubeera munnayuganda avunaanyizibwa, avunaanwa okukuuma eddembe lye. Si Kakande yekka, ndabye abantu bangi mu layini ya buwagizi bw'omu ku bannabyabufuzi nga bazadde b'abaana tebamanyi baana baabwe gye baatwalwa.
tugwana tubuulirwe bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda. Oyo ye Sheikh Chiti. Ebibuuzo bingi eri abakuumaddembe nti enneeyisa gye beeyisaamu, enkuba gye bakubamu abantu, oba oliawo empamba gye bawambamu abantu, n'engeri gavumenti eno gyetyobola eddembe ly'obuntu n'ekwata abali ku ludda oluvuganya oba oluwabula ng'ebisasiro, n'engeri ey'okwenyweza mu buyinza nga tebavaamu, buli kimu constitution ne bagikyusa naye nga be bamu ku bagikola mu 1995, byonna bijja ne bibeera bibuuzo. Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira mu Santiago mu ggwanga erya Chile yagenze mu maaso n'okuteeka gavumenti ya America ku nninga ng'alumiriza era ng'agamba yesponsalinga okuttibwa kw'Abafirika, yesponsalinga okuttibwa kw'Abannayuganda kubanga ekwata omudidi gw'ensimbi n'eguwa Mwami Museveni n'eguwa abafuzi abali mu Africa ne bagenda mu maaso n'okubeera nga batirimbula nga beeyambisa ssente z'eggwanga erya America. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira mu bugazi bwabyo mu programu eno. I want to take this opportunity, njagala okutwala omukisa guno, this historical event, to appeal directly to all my African American brothers and sisters. Please, please, and please tell your governments through your elected representatives in Congress to stop sponsoring tyranny in Africa. Kyagulanyi Robert Ssentamu nga bw'omuwulira abadde asaba Abafirika Abamerika abagenda maaso n'okulabika nti bawangalya munda mu ggwanga lya America nti bannaye gavumenti emu mugigambe kerekeraawo sponsoringa tyranny. Enduulu ne zivugira Kyagulanyi. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno, weebale nnyo, weebalire ddala, nsiima bongerwa. Ngenda kusaba mukwano gwange gwatudde era atwegesa amatu ogenda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu kuno, naddala gwe yakatwegattako ngwe gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno, nkujjukiza n'okubeera nga nkutegeeza nti subscribinga eyasubscribinga edda weebale nnyo, weebalire ddala. Mu ngeri ey'enjawulo njagala kubeera nga mbategeeza nti teweerabira kubanga owa vidiyo yaffe like, buli wowa vidiyo yaffe like kijiyamba okudduka ku speed ya yiriyiri nesobola okubeera ng'etuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'amanya information eno. Kale nno mukwano gwange togaana subscribinga kusa n'okubeera ng'oteekako like, teyina kyekutwalira. Munzikirize katono nnyo tusobole okubeera nga tuva mu kalango kano, bwe tuva mu kalango buterevu tuwolekere emboozi ey'olunaku olwaleero. Bino bye mugenda okuwulya olunaku olwaleero, njolekedde interview emu ku ezo General Museveni zaakozeeko okusinziira oba oliawo ku mutendero gw'ensi yonna oba ku mukutu gw'amawulire ogugobererwa ensi yonna. Tugenda kwekenneenya ebigambo ebyo nga bwe tukuba tooki ne mu kubeera nga tutunulya mu bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze omulonde ow'eggwanga lino omwaka 2021, ate ng'era abantu balabika bali wiringa okubeera nga bamwongera 2026. Tugenda beera nga tubitunuulira. General Museveni alumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga abazungu be bamuteekamu omusimbi, ate nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu alumiriza Generaali Yoweri Kaguta Museveni afugidde eggwanga lino emyaka 39 era ng'eggwanga likwata mu 1986 ne gye buli kati constitution agirinnyamu agijabaatamu bujabaasi, kwegamba ali muli azanyiramu alinga nkere mu kidiba. Tugenda beera nga byonna tubitunuulira. Zikiriza tuve mu kalango kano nzije tuseetule ku bombi ani mutuufu, ani akozesebwa abazungu, ani awagirwa abazungu. Wano ku mukutu ogwa DPTV Uganda wetugenda okubeera nga tusinziira okubeera ng'ensonga tuzanja. Katusooke mu kalango kano then nzije tusobole okubeera nga tweyongerayo. Mpuliriza byonna gy'osinziira. Weebale nnyo, weebalire ddala. Olunaku olwaleero
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Okay, mukulikeeyo mu kalango ako buterevu bwe tubanga tuvudde mu kalango nzikiriza tuwolekere ekyatuleese olunaku olwaleero. Wakati nga tuwolekera akalulu ka 2026 akagenda okubeerera ddala akatali kangu wakati w'ababiri betusuubira okuteekawo okuvuganya okw'omuggundo. Bano bafinito bo tubaleke olwedde essanja bisi tebalina makulu ne tutunuulire Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu neeyalemera ku ntebe y'eggwanga Uganda Generaali Yoweri Tibaabulwa Kaguta Museveni bwe tugenda okubeera nga tutunuulira nga tusinziira ku bigambo bya Bobi Wine bino bye yayogerera mu ggwanga erya Chile wali mu kibuga Santiago. Ebigambo bino byali bikulu nnyo era nga njagala bikuzanyira wano tubimaleyo bwe tuba tumazeeyo ebigambo bino buterevu tuyingire mwami Museveni ani mutuufu tusooke ne Bobi Wine byonna tubimaleyo tusobole okutegeera kiki ekituufu. Tutandise programu etandise butandisi. I want to take this opportunity, njagala okutwala omukisa guno, this historical event, to appeal directly to all my African American brothers and sisters. Please, please, and please tell your governments through your elected representatives in Congress to stop sponsoring tyranny in Africa. Kyagulanyi Robert Ssentamu nga bw'omuwulira abadde asaba Abafirika Abamerika abagenda maaso n'okulabika nti bawangalya munda mu ggwanga lya America agenti bannaye gavumenti yamwe mugigambe kerekeraawo okudisa okusponsalinga tyranny. Enduulu ne zivugira Kyagulanyi. Please tell your American government to stop sponsoring oppression in Africa. Mugambe gavumenti ya America erekeraawo okusponsalinga okuteeka ssente mu kunyigirizibwa mu Africa. Enduulu endala. Please tell the US government through your elected Congress members to stop paying for our death. Gavumenti ya America mugigambe erekeraawo okusasulira okufa kwaffe. Kyagulanyi ali mu Santiago Chile. The United States government currently supports the military regime of General Museveni. Era n'agamba nti kyamazima nti gavumenti ya America ewagira gavumenti ya President Museveni. Please stop it. Kale no bibadde bimu ku bigambo ebyogeddwa omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform bw'abadde mu lukuŋŋaana olwa demokrasi olukumekerezeddwa ali mu kibuga ekiyitibwa Santiago eggwanga Chile Maserengeta agassemazinga America. Mpuliriza tutandikidde awo olukuŋŋaana olwo Bobi Wine yakomawo dda ewaka ali ku butaka. Olunaku olwaleero mulabye abaddeko mu ssinzizo n'agenda maaso n'okubeera ng'asaba bannaddiini bonna mu ggwanga. Ogenda maaso n'okubeera nga basabira abaana abali mu makomera nga baasibibwa dwa byabufuzi. Agamba mubasabire ebitagambika kubanga mpaawo musango gwonna gwe bazza balangibwa bwereere. Emmundu gy'olengera eyo
yaliwo ennaku z'omwezi 18 ne 19 we battira enkuyanja y'abannayuganda. Emmundu eyo gy'olaba ng'esekebbuka, era ne batugamba nti abantu abaali bawerera ddala 54 be battibwa. Ogwo gwali muwendo gwa gavumenti. Wabula okusinziira ku bitongole ebinoonyereza ebitakabanira eddembe ly'obuntu bigamba abantu abasoma mu 150 be battibwa wakati w'ennaku 2, 18 ne 19. Era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akwatiddwa okuva eruuka nga bamuleese bamugalidde mu barracks oba ey'amagye mu bitundu bya wano e Makindye. Kale nno embeera ye yaliwo. Olukuŋŋaana Bobi Wine lwe yalimu, omunafu w'obwongo ayinza okugamba terulina makulu. Wabula njagala kutegeeza gwampuliriza era ngoberera omukutu guno ogwa DPTV Uganda nti olukuŋŋaana luno dwali lwansi yonna. Dwalimu abakulembeze ab'amaanyi okwetooloola ensi yonna abatakabanira eddembe ly'obuntu. Era nga mu kwogera kuno Robert Kyagulanyi Ssentamu owa wano wammwe Uganda yaweebwa obudde obusinga okubeerera ddala obungi n'ayanja ensonga. Bingi bye yayogerako, naye njagadde kunokolerayo ebyo bye nkunokoleddeyo mwe mubadde ebigambo ebigamba nti mmwe abali wano, Abamerika abali wano, mugende mugambe ba Congress bammwe. Ba Congress be ba minisita ba MP n'abalinga abo nti bagambe gavumenti yaabwe erekera okubeera ng'esasulira okuttibwa kwaffe, esasulira okubonaabona kwaffe mu Africa, kubanga gavumenti ya America evujjirira bulungi nnyo gavumenti ezimu wano mu Bafirika. Era nga tukimanyi nti gavumenti y'eggwanga erya America evujjirira bulungi nnyo omusimbi omuyitirivu wano mu ggwanga erya Uganda. Kale nno ogwo omusimbi gwe bakwata America gwewa Uganda kwe basinzira okugula ebimotoka ebinene nga bizze kusaanyawo obulamu bw'Abannayuganda. Era ng'ezo ensimbi ze mugenda mu maaso n'okubeera nga muwa Mwami Museveni, ze nsimbi zennyini zaakozesa okubeera ng'atulugunya okutta n'okuwamba, okuzimba amakomera ng'atalina birala byakuzimba. Yes, Kyagulanyi Ssentamu agamba gavumenti zino ez'aba amagulu meeru, gavumenti z'abajungute zikomye bunnambiro okubeera nga ziwagira gavumenti. Naawo Mwami Museveni bino bye bigambo bye. Tubadde tuwuliriza Bobi Wine, naye ng'era njagala ojjukire nti Generaali Yoweri Tibahabulwa bwe yali anoonya obuyinza obw'eggwanga Uganda ogikulembera newankubadde kati afuga nfuge, yasinziira mu lupapulo olumu olw'amawulire olw'aba amagulu meeru n'asaba gavumenti z'abazungu okulekerawo okubeera nga basiponsalinga gavumenti y'eggwanga erya Uganda mu biseera ebyo eyali ekulemberwa Dr. Milton Obote. Mwami Museveni yagenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti singa abazungu bano banaalekerawo okubeera nga basponsalinga gavumenti y'Obote, butereevu ajja kubeera nga Uganda esobola okwenunula n'okubeera ng'abantu baayo tebafa. Obukodyo bwe bumu kugambye same tactics Museveni ze yakozesa Kyagulanyi Ssentamu naye zaali mukozesa. Agamba muzeeyi, singa bakwata ekkubo ne bakuggyako obuyambi butereevu, naffe tujja kubeera nga tukwesobolera. Mwami Museveni emu ku tactics z'akozesa mu kiseera kino kwe kuvunza Bobi Wine, kwe kujja mu mawulire n'agamba nti abazungu mmwe muwagira Bobi Wine. Naye nga mu interview eno njagala tuwulirize. Tutandike interview eno, tugenda gitemaatema kigambo ku kigambo. Saagala tubuukemu yadde n'ekimu okusobola okubeera nga tuginnyonnyokera tugitegeera. Interview eno eyiseekoko ndowooza yali ya 2022 ne katugifune okusobola okuggyayo ekifaananyi ekigazi kye twagala okubeera nga twogerako. Wa video yaffe like, subscribinga, binge osobole okubeera nga obitegeera. So, what you should realize is that, like in the case of Uganda, the person you are talking to is a very experienced person. Mwami Museveni agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza munnamawulire ono nti omuntu gw'oli mu kwogera naye mu kiseera kino bw'oyogera ku nsonga za Uganda nina experience gy'otasobola na kubeera nga
otegeera manyi nnyo era ebintu bingi. There are not many things in the world that I don't know. Mwami Museveni ayongera okubeera nga akkaatiriza era abuulira omuzungu toono munnamawulire nti ebintu bitono nnyo mu nsi bye simanyi, ebisinga byonna mbimanyi kubanga bibaddewo nga wendi. Towakanya Museveni akugamba wa myaka 8, abasinga tugamba Museveni alumba emyaka 9, agamba ebintu ebisinga mu nsi eno byonna mbimanyi, tewali kye simanyi. So, when I'm handling a situation, you should know that I know what I'm doing. So you are accountable. Museveni agamba nti bw'aba n'embeera gy'akkakkanya oteekeddwa okukimanya nti kyenkola nkimanyi. Ayogera okuva ku experience gy'alina nti n'ebintu ebisinga ebize byapeninga mu nsi abirabyeko era abimanyi. Emusanze alaba munnamawulire kyava mubuuza wano ekibuuzo. I'm not accountable. Kyava mubuuza ekibuuzo nti kitegeeza oli accountable ku ebyo ebiba biguddewo mu nsi yo. Okugeza boogera ku kukwatibwa kwa Kyagulanyi Ssentamu n'okuttibwa kw'abantu ennaku z'omwezi 18 ne 19. Mwami Museveni buwaatibwa yanukula. But I know what I'm doing. Like in the case of Uganda, the person you are talking to is a very experienced person. There are not many things in the world that I don't know. So, when I'm handling a situation, you should know that I know what I'm doing. So you are accountable. I'm not accountable, but I know what I'm doing. Agamba nti tavunaanyizibwa ku ebyo ebiba bituuseewo mu ggwanga naddala ebiba bigenze obubi, naye ate aba amanyi kyakola. Newankubadde biyinza okgenda obubi mwene mubirabanga ebibi, agamba nze mmanyi kye mba nkola. Because I cannot be accountable for what I didn't. I'm not the one who started the violence. Mwami Museveni agamba tosobola kuŋŋamba nti ndi accountable ku ffujjo lye saatandika. Abaatandika effujjo be bali accountable ku ekyo. But I defeated the violence. Agamba nti naye effujjo eryo nasobola okubeera nga ndirinnya ku nfeete. Mwami Museveni walirinnya otya ku nfeete? After our system, I was not even in Kampala that time. I was also campaigning. Agambye yalirinnya ku nfeete ate n'amala n'agamba actually gavumenti yange we byatuukirawo nze nali sirina mu kibuga Kampala. Kino kye bayita okwerya ekirimi oba okwetema engalike. But the system automatically defeated because Uganda is not a failed state. Mwami Museveni ayongera okukatiriza nti system yasobola okubeera ng'ekkakkanya embeera eyo, era ayongera okubeera ng'ategeeza nti Uganda si failed state. Ampuliriza, genda mu comment section. Is Uganda failed state according kugwe n'endaba gy'olabamu ebintu oba nedda? Tuyinza obbeera ano ng'abamu tugamba Uganda is a failed state ate nga gw'ogirabira mu ango ya Mwami Museveni nti Uganda si failed state. It is not a dictatorial state. Era ayongerako bagamba nti eno Uganda kwegamba tefugibwa dictator nedda. Ababyogera oba muli bazibe. Mwami Museveni agamba democracy ali wano. Awunya n'akawoowo. It's not an Egypt. It's not a Sudan. It's not a Libya. It is Uganda. Era agamba si dictatorial country, si Egypt, si Somalia, togiyita awanga amalala oba Libya. Uganda where the people are in charge. Mwami Museveni ayongera otukakasa n'okutugamba oba okugamba munnamawulire amunnyonnyola nti Uganda abantu be bali mu buyinza. Uganda abantu be beesalirawo. Uganda abantu be basalawo era be beerowooleza. What are you? Tuli ku Mwami Museveni si mulimba mulwadde. Yagamba nti ng'ajja mu buyinza 1986
ezimu oba ku speech ye gye yakola yagamba nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Mu 2006 Mwami Museveni n'akyusa ebigambo n'agamba nti kye yali ategeeza abakulembeze abo abalemera mu buyinza nga tebaweereddwa lukusa bantu yali ategeeza nga tebalondeddwa. Naye nze muŋŋamba nveewo naye abantu be bannonda. What are you? Yes, there are some gaps, like the youth group, which is part of our success. Agamba nti waliwo obaolyawo ebirumiramu ng'abavubuka, naye ate abavubuka nabyo tugibalanga success yaffe. Jjukira Mwami Museveni yabagamba nti okubeerawo kwe kuleetedde abantu okuwera mu ggwanga. Yabagemesa ekirwadde kya pooliyo obutabatwala, azze abateerawo embeera z'ebyobulamu ennungi, okulaba ng'abavubuka muli bangi olunaku olwaleero. Kyalinga kyatunnyonnyola. But which needs to be handled in a better way, but not in the way they want. Agamba nti tuteekeddwa bakwata mu ngeri yaabwe naye ate so singa we baagala. Okay. The way of violence, of... But what I sense here now is something more than that. It's this sort of pulsating cultural need. And sometimes when I look at, for example, your opponent, Bobi Wine, you know, do you ever look at him and think, I was like that. I was that young man pushing forward, trying to bring change. Munnamawulire ono abuuzizza ekibuuzo ekirungi. Abuuza Mwami Museveni nti abavubuka abo b'olaba okugeza nga Kyagulanyi, bw'oba mulaba tomulaba naawe n'omwenyumirizaamu ng'omuvubuka nga naawe we wabeeranga mu biseera byo ng'oli muvubuka, nti omuvubuka ono agezaako okupushinga, agezaako okubeera nga ateekawo embeera nti ateekeddwa okukyusa obuyinza nga ggwe mu myaka gyo we wakikola. Ekibuuzo kirungi nnyo. Mwami Museveni ayanukula. What changed? Because the situation now is very healthy. Mwami Museveni agamba nti ate change ki gye baagala? Nkyukakyuka ki gye baagala? Abo abavubuka gye baagala okuleetawo. Kubanga embeera nga bweri mu kiseera kino mbutuufu eriyerete nungi, embeera nungi kati mbu change ki gye baagala okuleeta. Uliriza Mwami Museveni. Much healthier than 1986, because those young people are not talking about politics of identity, of tribe, of religion, which is what we fought. So those are our products. Mwami Museveni agamba tebalina change gye baagala kuleeta, kubanga tebaagala kujjawo ffe bye twasangawo nti obusosoze n'ebiringa ebyo byannyonnyodde. Agamba nti ebyo twabirwanirira olwedde. Naye mu Uganda olwaleero mpuliriza, genda mu comment section ombuulire okusinziira gwe woolaba mu Uganda obusosoze mwe buli oba tebuliimu. Ekyo nakyo gendawo n'ebirala nga bwabimenye. Katweyongereyo. So do you feel proud of somebody like him? Omukazi abuuzizza Mwami Museveni, gwe toli proud n'omuntu nga Bobi Wine? Like bw'obeera taata ng'olina omwana n'avaayo n'akola ebyannaggwano, oteekeddwa okubeera proud. Bw'obeera nga Mwami Museveni ogamba walwanirira emirembe, walwana oli freedom fighter, ng'oyagala eggwanga lino libeere bulungi, wandibadde proud olwaleero ng'olaba abantu emirembe gye waleeta, waliwo abaana abajja ne baga kati nange nzize kuyimirirawo. Olira Mwami Museveni kye yayanukula. Bobi Wine is confused
because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups. Mwami Museveni ku kibuuzo kye bamubuuzizza agamba Bobi Wine yali confused. Wakati mu kunanaagira nga Museveni ayanukula ekibuuzo kino ekyamubuuzibwa munnamawulire agamba Bobi Wine ali confused. Ekibuuzo kivudde luddawa? Kivudde eno mabega nga bamubuuza nti toli musanyufu? Tewandisanye kubeera nga omwenyumirizaamu nti nno eno product yo oba bano be baana b'okuzizza abakulidde ku mulembe gwo nabo balina kye baagala okukyusa. Mwami Museveni agamba Bobi Wine ali confused. Kugamba uliriza Mwami Museveni ebigambo abyogera. So many, especially the foreigners. Twagala kufunira ddala kano kennyini ke tuba tutambula nako. So foreigners manipulating Uganda's elections. Who? Bobi Wine in particular is an agent of foreign, because those young people are not talking about politics of identity, of tribe, of religion, which is what we fought. So those are our products. So do you feel proud of somebody like him? Bobi Wine is confused because he's not ideological. And he's being manipulated by so many groups, so many, especially the foreigners. Now, tuzzeeyo wali. Bobi Wine agamba Mwami Museveni nti abazungu bamusponsalinga okutulugunya bannayuganda era abazungu basasulira okufa kwaffe. Mwami Museveni wanaakugamba nti abazungu be bali mu kubeera nga basendasenda Bobi Wine n'okumusaamu endowooza enkyamu. Which foreigners? Munnamawulire amubuuza baforena ki, naye Mwami Museveni taboogera. Bamubuuza baforena ki abo abamusaamu. All sorts of, we monitor them. Tell me, I didn't know there were foreigners manipulating Uganda's elections. Who? Omukazi amubuuza mbuulira nze simanyi baforena bamanipulatinga Bobi Wine. Mwami Museveni nananaagira. Bobi Wine in particular is an agent of foreign interests. But the social group, the youth who feel marginalized, that's a healthy internal force which we are working with. For the youth group who are serious, who are not part of the foreign manipulation. Who are these foreigners? Tell me the country. I don't know who these foreigners are. Mwami Museveni apalapalanya ekibuuzo akiyita bbali. Munnamawulire amugamba mbuulira amazima baforena ki abo abali mabega Bobi Wine, kubanga atugamba Mwami Museveni nti abavubuka abatalina ndowooza nga za Bobi Wine bo tutambula nabo bulungi, naye Bobi Wine olw'okuba ayinako endowooza z'abazungu abamuli emabega baforena agamba nti atagala. Kakati munnamawulire alemeddeko amuga boogere. Mwami Museveni tuyambe bambi oboogere. There are so many because you see the foreign. Ekibuuzo kiri nti beebaani mukulu tonanaagira ebigambo byogere nga bwe biri. Especially the Europeans, they are full of arrogance. They for Uganda is very successful. Agamba nti abamu ku abo abali emabega beba European tamenye ne kisobola otegerekeka. Agamba nti lwakuba Uganda eri successful alinga agamba nti bali mabega wa Bobi Wine bamuwagira lwakubeera nga Uganda eri successful. We have a very strong system because we know what we are doing. Agamba nti Uganda eri successful ate tuli b'amaanyi
kubanga tumanyi kye tukola. But because you have that your own analysis, like for instance, you think the problem of Uganda is because I've been in government for a long time. Mwami Museveni agamba nti mwe muyina ekizibu okugeza mwe muli eyo mugamba nti ekitulemeredde oba ekimu ku bizibu kwe kubeera nga ndudde mu gavumenti, ndudde mu buyinza ebbanga eddene. Naye ekyo kye kizibu ekisooka kuba kitugamba mu 1986 nti bwe buzibu bwa Africa. Kati mwami Museveni bw'obanga nakyo kikyusizza. And actually that is the advantage of Uganda. Kakati mwami Museveni ebigambo abikyusa agamba nti nze okulwa mu buyinza ogumu eyo advantage ya Uganda. Tajja abakulu. Abamanyi Oluganda muliwa mumbulire omuntu bw'akula n'akaddiwa mu Luganda bamuyita ki? Sijja kukyogera. Amanyi Oluganda mbulira. Ekyo kyennyini ky'ogenda okuwandiika ye mwami Museveni. So we don't agree. As long as it is democratically decided on, this is the correct thing. Agamba nti bwe kibanga mu mateeka, kikkirizibwa mu mateeka, ekyo kye kirungi. Nti yo okulwa mu buyinza bwe kibanga kikkirizibwa mu mateeka, ekyo kye kirungi. But because you have that view of yours, when charlatans, people are not serious, come up, oh, it is opposition to. Agamba nti olw'okubeera mmwe, agamba abazungu, mmwe bintu mubiraba bulala. Bwavaayo omuntu eyo nga mubuukira mboyo w'opposition. To longevity in government. So you jump up and down in the West. Agamba nti omuntu yenna bw'avaayo nga mugamba oyo katumuwagire ono aludde mu buyinza, omuntu mumwesibako. Mwami Museveni alinga ategeeza wano nti abazungu bawagira Bobi Wine olwa yo okulwa mu buyinza, olwa mwami Museveni okulwa mu buyinza. Kati abazungu babuuka nga mbuyaga nga bawagira. And they get quite a lot of encouragement from the foreigners, from the homosexuals, from I don't know what. What have the homosexuals got to do with it? Mwami Museveni afaananye nga Abedi Bwanika. Interview eri ku kirala naye naye ayingidde bisiyaga. Otegedde bamubuuza ate kati ebyo bijjiddewa. Oh, they are very happy. They are Agamba abasiyazi basanyufu. very happy with Bobi Wine. Basanyufu nnyo ne Bobi Wine ebitagambika. Mwami Museveni afuta Abedi Bwanika. They actually, I think they even send them support. Alowooza na bulowooza agamba ndowooza amusindikira n'obuyambi. Why does it come back to the homosexuals? Many years ago, you may not remember this, you told me that there were always homosexuals in Uganda and they lived on the edge of the village and they would tolerate it. They were not persecuted. You told me that yourself. But in Europe, you promote them. You promote some homosexuality. You think homosexuality is an alternative way of life. Mwami Museveni agamba nti bakyerupe bano bapromotingira ddala ebisiyaga era nga bagamba mbu eyo nayo ngeri ndala ey'ebisasiro. While for us here, we think it is a deviation. But you told me that newankubadde wano ewaffe tulowooza nti tebirina makulu. traditionally you tolerated it. Absolutely. So why don't you tolerate it now? Absolutely, even now. But what we cannot accept. Agamba bino byo tobyetaagira ddala era wabigaana. Agamba nti n'okutuuka kati agalira ddala gatya wabisiyaga. They are the ones who are hostile. They are the ones who say we should do. They're the ones who want to be able to live the way they live, aren't they?
What I'm not understanding is your connection between homosexuality and a young man who is running for president. Muzeeyi bamuttira mu miguwa yayagadde emboozi ogijja ku mulamu agiteeke mu bisiyaga bali mumunyigirayo bamubuuza kati bino bijjirawa n'omuvubuka omuto azze okubeera nga akuvuganya ku ntebe bino bijjira luddawo ebyo ebisiyaga muzeeyi yalaze gye bamunyigira amatu. Who is your opponent? I don't see the connection between the two. The connection is that because some of the constituencies in the West have their own way of thinking. And for us, we agree with you on some, but we don't agree with you on others. Mwami Museveni agamba nti ebitundu ebimu eyewammwe mwina bye mukkiririzaamu ebimu naffe tulina bye tukkiriziganya nammwe ebimu kyokka era ebirala ne twawukana. But I think what you would like us to be is that we should be your puppets. Agamba nti abazungu kirabika mmwe kye mwagala tubeere nga tuli wansi wammwe nga tuli basabiriza oba nga tuli baddu bammwe. Whatever you say is what we should do. We should not say, wait a minute, that one we don't agree with. So now, because of that, those constituencies, anything against us, they jump on it. Mwami Museveni agamba nti constituency ezimu eyo mu mawanga gammwe olw'okubeera nga tetukkiriziganya nazo mu bintu ebimu bwe tubaako bye tutakkiriziganya nabyo ezo nga zibuuka babuukira bubuukizi. And of course they make mistakes by so doing because they don't know our situation. Let me ask you about accountability. Because obviously there is this issue. You've got the election and you've got the opponents and so on. And there has been violence. And there was concern back in November because more than 50 Ugandans lost their lives. Mwami Museveni newankubadde yeebalamye ebibuuzo n'ayagala ayitire mu bisiyaga bamukomezzaawo. Bamugamba nti annyonnyole ku ekyaliwo mu Novemba abantu abakunukkiriza mu 50 mwe bagenda maaso n'okubeera nga bafiira. They were shot by the security forces. Era nga bano battibwa ba byakwerinda. Tell me about that. Who's accountable for that? Bamugamba nti tubuulire ku ekyo ye gwavunaanyizibwa ku nsonga eno. The opposition. Mwami Museveni wakati mu kwekaza agamba nti opposition yevunaanyizibwa ku ekyo. Opposition like opposition yakwata emmundu nekuba aba opposition. The victims are responsible for the shooting. Not the victims. The opposition are the ones who wanted to organize an insurrection because they say they want to organize here what happened in Libya, supported by you people. Mwami Museveni agamba nti buno obuvunaanyizibwa bwa opposition because nti bayagala akalulu kano ke twalimu okakozesa eggwanga okubeera nga Libya era ng'agamba nti bano baali basapootingibwa mmwe ba whites mmwe bakyerupe mmwe bamagulu meeru. By you, the Western governments. What happened in yes, Egypt? What happened in Sudan, Khartoum? What happened in well, these are revolutions that overthrew governments, at least temporarily. But was that really what was happening, or was it a... That's what they were planning. That's what they were planning, encouraged by actually Western governments, Western elements. I wouldn't say governments. Western elements, press, some this and that, some diplomats. Mwami Museveni akyakalambidde
agamba nti abamu ku bantu mu mawanga aga Europe eyo, abamu ku badiplomati bannamawulire n'abamu bagenda mu maaso n'okubeera nga bateekawo embeera eyo. But 50 Ugandans, more than 50, lost their lives, and it was the security forces who pulled the trigger. 32. Bamugamba nti abantu abasoba 50 baafa. Mwami Museveni n'atandika otutematemera omu ku omu. Baafa batya? They are attacking security people. There was a 14-year-old boy who was killed. Bamubuuza nti kale abo boogedde ne waliwo omwana ow'emyaka 14 eyakubibwa amasasi omwogerako ki? He was walking along behind his mother. Some died in the crossfire. Some died, some 22. But agamba nti abantu 22 bano bo bambi bafiira mu crossfire. Enfa yaabwe kagamba yajjanga enfa yaabwe bambi baali tebabiriiko, bagendera bugendezi mu mbeera eyo. 32 were definitely. Who started that violence? Agamba nti 32 abo bo bali mu kwekalakaasa. Ami Museveni n'akyusa ku ddoboozi, yaani yatandika okwekalakaasa okwo. Well, Bobi Wine was arrested and then people started rioting. Of that there is no doubt. Yes. Munnamawulire amugamba nti yes, Bobi Wine yakwatibwa, abantu ne batandika okwekalakaasa. Kuba Mwami Museveni abuuza ani yatandika okwekalakaasa okwo oba obwegugungo obwo. Amugamba nti yes, Bobi Wine yakwatibwa, abantu ne batandika okubeera nga beekalakaasa. And then the security but that one had been planned long time. Mwami Museveni agamba ekyo kyali kitegeke era kyali kiteeketeeke ebbanga ddene. Agamba nti abantu okwekalakaasa kyali kitegeke. N'ekyo njagala twebuuze, ab'opposition oba Bobi Wine yategeka abantu beekalakaase n'abagamba nti mumukwate n'abagamba nti mumukwate. It had been planned. You see, because here you are asking me why have you not died, many of you? You are asking. No, I'm asking you who is accountable. No. That's what Ze yakyusa ebigambo. Bamubuuzizza ani avunaanyizibwa ku ekyo. Kati ate muzeeyi agamba nti olaba wambuuzizza lwaki abangi kummwe temwafa. Nze yabadde. My question was who is accountable? Before you asked me why have you not died, so many of you, from corona. You remember? I asked why did you think that coronavirus was not ravaging the population of Uganda? Because we took measures. Muzeeyi ekibuuzo akyebalamye kiri kati amutunuzza eno. We took measures. And some of the measures was don't congregate. Now, this agent of foreign interest, Bobi Wine, says, no, for me, I will congregate. You can't. I am also campaigning. I'm not congregating people. I've been campaigning for 2 months. I have never held a single rally. Not one. Even when they gather, I ignore them. I just sit in my car, wave inside my car and continue. Ekisooka Mwami Museveni wanaalimba. Mwami Museveni ng'asinziira ku NBS yalina munnamawulire amanyiddwa nga Kanale Mugume. Bamubuuza ku nsonga y'okutegeka akalulu, ye kennyini n'agamba omuntu yenna omukulembeze yenna alina amagezi oba ategeera tosobola kutegeka kalulu mu mbeera efaanana bw'eti ey'ekirwadde kya COVID-19 kirunuuna mawuggwe. Mwami Museveni ebyo ng'amaze okubyogera addayo, ndowooza bamugamba owaaye. Kino kiri bwe kiti. Mwami Museveni yennyini n'akyusa statement n'agamba akalulu kategekebwe. Tekaali kakutegekebwa okusinziira ku byayogera ku NBS. Amala okutegeera nti owaaye entebo jjagizzaako ebbali, wano a vice president oba speaker agira taking over, n'agala tutegeke akalulu mu COVID. Era Mwami Museveni yakozesa ebigambo bino naga omukulembeze yenna ategeka akalulu mu mbeera eno aba tategeera aba musiru. Awo jjuzaawo. Kakati ali mu kunenya Bobi Wine nti olaba nze nakola laale na campaigninga
naye nga sijjaayo na mutwe abajjukira obulungi njagala mujjukire mwami Museveni laale ye yasooka yagenda mu bitundu by'e Luweero era ng'ali atambula abantu baali mabbali ga kkubo nga bakuba enduulu abantu gye bakuba nga bayimba Bobi Wine kyokka yagenda olwavaayo naggalawo ebyo ne batandika ogamba simanya coronavirus simanya biki bikoze bitya kakati wano abyegaana. I don't want to kill these people. So this agent agamba bino yabijjawo lwabutagala kutta bantu ne bano ba agenti b'abazungu agamba Bobi Wine of foreign interests. For me, that one will not apply to me. Oh, it will not apply to you. So the police arrest him. But they had planned that when he's arrested, there should be uprising. Museveni agamba nti bano bamesenja b'abazungu bo balemerako ntujja kubalaale bwe tunaakubalaale poliisi netukwata abantu mwekalakaase. So the uprising was defeated. Museveni agamba pulaani yaabwe twagirinnyamu eggere era twaba defeatinga. Was defeated. So who are responsible? The ones who put those bankrupt ideas in the heads of some of the obviously not so capable actors. Museveni agamba nti enteekateeka ezo ezaateekebwa mu mitwe gy'abano abazannyi b'abazungu oba b'abaforena agenda mu maaso n'okubeera nga tuzidifeatinga. Museveni genda mu maaso eri agaanye. So for us here, we shall maintain our stability. Nobody can disturb it because we have a very strong system. Are you concerned about there being more violence between now and election day? Anybody who brings violence will be defeated. Museveni bamubuuza nti gwe oba oli awo abantu bonna boyogerako abaleeta violence gana kudiringa nabo bwoti agamba buli muntu yenna analeeta akajanja. There will be no violence, and anybody who knows, and that was a rehearsal, that one, because that's what they wanted, but it was defeated. And I think many people are now more careful with the. You saw what happened in Washington the other day. You were joking with someone. Yeah, last night. Yeah. Yeah, you can get these people who have got very wrong ideas. You know. Museveni agamba bano abaagala okubeera nga bakyusa obuyinza mu ggwanga abali ku ludda oluvuganya gavumenti balina ideas za kiboggwe nfuubwe fuufululufu. Museveni awadde example mu biseera ebyo waliwo embeera yatuukawo mu Washington we yalumbibwako awo. Washington yalumbibwako ndowooza 2022. Museveni agamba laba example eya Washington okubeera nga yalumbibwa. You know, that parliament of the Americans was attacked. Are you still a freedom fighter? Oh, very much so. Wulira ekibuuzo babuuza mwami Museveni ddala okyali freedom fighter agambye ddala very much so. Omulabye eriiso mwami Museveni freedom fighter. Very much so. Do you have any cause to fight for? Oyina ensonga ey'okulwanira. Aganyuka. You know somebody else who thought that he was always a freedom fighter was Robert Mugabe. Do you think he was? Do you think you're like him? Robert Mugabe made some philosophical mistakes. Bamubuuzizza ekibuuzo olowooza kuba Robert Mugabe naye yali agamba nti freedom fighter. Robert Mugabe namukadde ampuliriza yafa dda yali wa ggwanga erya Zimbabwe. Mwami Museveni agamba nti ayina ensobi ze yakola. Ayina ensobi ze yakola. Byebibuuzo byebigambo bye bimu mwami Museveni bye yakozesa ne ku kano erimu Gaddafi agamba Gaddafi oyo kale yali w'amaanyi naye ayina ensobi ze yakola.
which I told him about, which... philosophical mistakes? Yes. I don't know if it's philosophical when your country starts to starve. But those were part of the philosophical mistakes, because he did not understand the role of the private sector. But that, I suppose what I'm asking is, I'm looking at you, a freedom fighter, and now you've been in power for 33 years, and you're going into what will probably be your 6th term. Yes. And some people say, he did a great job, and now enough. Many people... babuuza Museveni nti ojja kuvuganya kisanja kya mukaaga, ne waliwo abagamba nti okoze omulimu omulungi ddako ebbali. Said the same about Robert Mugabe, and he didn't go until he was nearly 100. Mugabe, you see, this is the superficiality. You are really superficial. I'm a very superficial person, you're right, sir. You are very superficial people. Not only you. No, I'm not the only one, no, but, you know, as so many are. You see, the problem of Zimbabwe, even if there was a new person, if you did not change the philosophy of not understanding the role of the private sector, you would fail. For instance, the fight between Mugabe and whoever was there with the whites. Swangarai. You're thinking about with what? You mean the white farmers? Yes. This for us here, we had our own whites. The Indians. The Indians. What did we do? We brought them back. We are the ones who brought back the Indians. Why? Because we understood that these Indians were working for us. Njagala owuliriza ekyo. Mami Museveni agamba namukadde ani Mugabe yakola ensobi kubanga yalina entalo ze n'abazungu zatasobola kubeera ng'atereeza. Naawe example nti ffe twalina naffe entalo zaffe ne ba whites abo, naye ffe twabakomyawo kubanga twakitegeera nti bakozi baffe. Ffe twakitegeera nti bo bakozi baffe, naye nga sinnaba kweyongerayo. Ebimu ku bannayuganda bye tuli mu kwevuma kwe kubeera nga Abayindi, Abachina bajjudde mu ggwanga lino. Ne Mwami Museveni agamba ffe twabakomyawo kubanga twakitegeera nti bakozi baffe. Mwami Museveni ye bw'atyo bw'alaba bakozi baffe. Ne bw'otunulira companies eziri wano, Abayindi be balina emirimu, Abachina baleeta bantu baabwe. Mwami Museveni agamba nti batukolera. When they are entrepreneurs in Uganda here, they are working for us. Now, if you don't see that, even if you get new leaders, but with that same philosophy, you will fail. Mwami Museveni agamba nti ekyo bw'oba tosobola kukiraba nti bano batukolera, ne mufuna omukulembeze omupya oba omujja najja n'eyo endowooza oba enkola, muba mugenze kutomera. Owulidde bulungi Mwami Museveni nga annyonnyola. But one day you will have to have new leaders here. None of us are immortal. That one we shall determine, because we have got our party. We normally meet, say what do we do, what do we do next? Does this old man retire? Have we finished all the things we need? I don't need to be in the government, by the way. Mwami Museveni, omukyala abuuziza Mwami Museveni nti tukimanyi ffenna tetuli ba immortal. Mwami Museveni agamba tulituula ne tuteesa ne bannange mu kibiina nti muzeeyi okaddiye ani ajja, naye ate ayongeddeko n'agamba nti tuli batumaliriza ebyo bye tulina okukola bye tutamanyi. Museveni wajja kukola ki?
ebyo ebitagwa. Because you see another confusion you have. Why do you think I'm in the government? Museveni agamba mwemulowooza nze njagala nnyo obuyinza. Mwemulowooza lwaki ndi mu buyinza? Because you want to be. Mukazi n'amuddamu ng'amuga kubanga oyagala okubeera. I want what? Because you want to be in government, you want to be in power, you want to be in office. Agamba kubanga oyagala okubeera mu buyinza, oyagala okubeera mu buyinza. For what? Museveni abuuza dwaki? Njagala okubeera mu buyinza. Dwaki? For what you want to do. Ku lw'ebyo omukazi n'amuddamu ku lw'ebyo gwe by'oyagala okukola. For what I want to do. Museveni n'abuuza kinze kye njagala okukola. So is what I want to do bad? Abuuziza ku ki kye njagala okukola? Okay. Kye njagala okukola kibi? Sometimes the issue can be the person. Omukazi n'abuuza ekibuuzo ekirungi nti ebiseera ebimu ekizibu ayinza okubeera omuntu. Kakati wano ffe we tusankolinga ne tugamba ekizibu kya Uganda ki ekituufu kiri nti ye Museveni. Omukazi kyabuuzizza nti ebiseera ebimu ekizibu kiyinza okubeera omuntu. Liriza Museveni. No, what am I looking for in power? Because power, unless I'm looking for money or something. Mwami Museveni agamba nti kati kiki kye nnoonya mu buyinza? Kiki kye nnoonya mu buyinza? Kiki kye njagaza obuyinza? Nzo gamba nti nnoonya ssente. Personal. Otherwise, if I'm not, do you think I'm looking for money? Nze ng'omuntu awo n'ananaagira ate n'abuuza golowooza nnoonya ssente. I didn't say that. Omukazi n'amugamba ekyo si kyogeddeeko. Ekyo si kyogeddeeko. I suppose what I'm asking is whether you just think that it's fine for any leader just to keep going. If there is a mission to be done, and I'm telling you that in Uganda here, and to some extent in Africa, we have got missions, very serious missions, which if we don't do, we shall become a Latin America. Mwami Museveni agamba waliwo mission ze tulina okubeera nga tukola. Naddala wano mu Africa, agamba waliwo mission ze tulina okubeera nga tukola nga tuggusa. Singa tuba tetuzikoze, tuyinza okukomekkerera nga ab'omu Latin America. Abaffe, kambakomye wano. Katonda abankuumire.